Vítám vás tady všechny pěkně. Musím se přiznat, že nejsem příliš zvyklý mluvit v češtině. Za těch 10 let, co budujeme Liberland, těch projevů v češtině jsem měl velmi málo. Ale snažím se mluvit spisovně, i když ji příliš nepoužívám pro veřejné projevy. A jsem velmi rád, že jsme tady. Mimochodem, tady byla také první tisková konference Liberlandu před 10 lety. Myslím, že je to 9 let a 6 měsíců, co jsme se tady setkali poprvé a byla to velká jízda těch 10 let. Nemám teďka sílu procházet všechny události, které se staly, ale oslavujeme dneska věci, které se nám podařily za poslední rok a není jich málo. Podařilo se nám docílit celou řadu posunů v diplomatických vztazích, otevřít mnoho nových diplomatických kanálů. Posunuli jsme se na 767 000 žádostí o občanství, máme nějakých 1076 občanů, teď jsem koukal, už je z nás, dá se říct, že mikronárod v tomhle ohledu, ale náš potenciál je být nejzalidněnější území na světě. Byli bychom asi 4krát zalidněnější než Makau, kdyby jsme přijmuli všechny žádosti o občanství, které nám přišly od začátku. Dovolím si pustit začátek takové krátké video, jenom s některými citáty lidí, kteří nás podporují. Tak kdo to neví, tak Liberland je 7 km čtverečných mezi Chorvatskem a Srbskem, který si ani Chorvatsko, ani Srbsko do dnešního dne nenárokují. A bylo to ideální území na založení nového státu, nejlepší území, který jsme v té době mohli najít a myslím si, že i s perspektivou zpětně si právě myslím, že to je nejlepší území, který můžeme najít široko daleko, protože to je v Evropě, je to v místě, kde je potřeba ukázat právě, jak svobodný trhy fungují a jak když vytvoříme malý kousek země bez byrokracie, jak jsme schopní velmi rychle vyvolat velké množství prosperity skrz ekonomickou svobodu. Tak já proberu ty události, které se staly během tohoto roku. Jedna z hlavních událostí bylo to, že jsme rozjeli náš blockchain a s tím jsme rozjeli i liberlandskou měnu, liberlandský dolar. Je to měna, která se používá především na zajištění bezpečnosti našeho blockchainu. Je to taky způsob, jakým můžeme zajistit vlastně bezpečnost jednotlivých transakcí na blockchainu, což je zajímavá utilita vlastně. Funguje tam i systém jako spořících účtů. Je to zajímavý způsob, jak původně jsme s tím ani nepočítali, původně jsme chtěli mít jenom merity, ale potom jsme vlastně během minulých 3 let dospěli k tomu, že ten ekosystém je dobrý, pokud je současně akcie a současně měna a tím vzniknul liberlandský dolar. Použili jsme podobnou logiku vytváření těch tokenů jako Polkadot a myslím si, že se nám to osvědčilo, že za ten rok cena liberlandského dolaru vylítla na 2násobek od uvedení na burzy, mezitím teda vyskočila dokonce i na 30násobek krátkodobě, ale je to zajímavý experiment, který se nám povedl, vychází to primárně z myšlenek Miltona Friedmana, takzvané automatizované banky, centrální banky, kde se automaticky narůstá peněžní zásoba o 10% ročně. To znamená, centrální bankéři nemůžou žádným způsobem ovlivňovat monetární politiku, protože je plně automatizovaná. Potom se nám podařilo na jaře dostat do Liberlandu současně 200 lidí, většina z nich byli Češi, byl to docela velký úspěch v rámci osidlování, bylo to udělané v rámci vlaku do neznáma. Doufám, že těch výletů podobných do Liberlandu bude celá řada. Bylo to taky skvělá spruha asi 10 osadníkům, které v té době rozvíjeli aktivně území Liberlandu.
Hnedka následovně jsme měli velkou čest, protože jsme současně otevřeli naši kancelář v Bělehradě a také se nám podařilo získat na naší stranu Habsburky. Šandor Habsburg a Herta Habsburg navštívili naši kancelář a dostali nejvyšší státní vyznamenání. Současně jsme taky oznámili rozvoj polikliniky nebo malé nemocnice v Liberlandu, kterou jsme také začali společnými silami rozvíjet od března tohoto roku. Tady jsou počátky toho budování. Bylo to zajímavé období, bojovali jsme s poměrně silným odporem, především na chorvatsko-liberlandských hranicích, přesto se nám podařilo dostavět polovinu prvního patra. Potom jsme narazili na silnější odpor z Rady Chorvatska, ale to neznamená, že bychom tento projekt vzdali, prostě budeme pokračovat hnedka, jak tomu budou dobré podmínky. Rádi bychom začali tím, že bude v Liberlandu malá klinika, která se postará o to, aby Liberlanďani se mohli sami o sebe postarat, co se týče zdravotnictví. Tohle bylo ze zahájení stavby, poměrně nadšenecká skupina lidí, kteří tam na jaře s tím projektem začali. Taky jsme koupili Yachthouse, aby jsme měli prostředí pro zajištění větších oslav, narozenin, teambuildingu, po případě svadeb. Yachthouse je tam stabilně, dá se na něm přistát helikoptérou, má pěknou výřivku, je to způsob, jak zajistit, aby se mohly odehrávat prostě větší eventy na území Liberlandu, tím, že se tam jednoduše přistane na lodi nebo v jeho blízkosti, takže máme teďka možnost ty eventy tam provádět. V současné době byla na menší opravě ta loď, je v Apatinu, ale máme v plánu, aby tam zase hnedka vyrazila a podpořila dva velký eventy, které plánujeme teďka, to znamená Vánoce a Nový rok v Liberlandu. Dostalo se nám taky verbální podpory od Javiera Mileiho a od Najiba Bukeleho, což jsou dva prezidenti. Jeden je prezident El Salvadoru, druhý je prezident Argentiny aktuálně. Javier Milei tu podporu vyjádřil ještě předtím, než se stal prezidentem, ale bylo to velmi příjemné cítit, že tyhle lidi nám fandí a že jsou v pozicích, v kterých by mohli také samotnou existenci státu Liberland oficiálně uznat. My máme každopádně ještě pár domácích úkolů, které musíme dokončit, ale celá řada z těch, které jsme chtěli dokončit, se nám podařilo už dotáhnout. Podařilo se nám taky otevřít nádhernou budovu ve Washingtonu DC. Myslím si, že ten prostor té naší reprezentativní kanceláře je hezčí než drtivá většina ambasád, které jsou ve Washingtonu. Je to opravdu příjemný prostor, kde každý čtvrtrok hostujeme nějaký větší sociální event. Otevřeli jsme taky nově kancelář v Praze. Je to prostor přímo naproti ministerstvu zahraničí, příjemné prostředí a stabilní tým, který můžete potkat i na dnešním gala večeru tady s námi. Rozjeli jsme současně i systém meritů, už běží všechno na blockchainu a způsobilo to i to, že nám začaly fungovat volby, což jsem čekal, že náš stát velmi významně nakopne a podařilo se to. Ta podpora byla velká, jak z řad našich existujících občanů, když viděli, že jsme ten úkol dokončili, že se nám vlastně podařilo založit první státní strukturu, která funguje plně transparentně a plně na blockchainu. Tohle si taky můžeme tenhle rok odfajfkovat. Celá řada z vás mimochodem, ačkoliv jste přišli a jste občani, tak vím, že ještě nepoužíváte ten systém, ale je to velmi jednoduché se do toho dostat. Můžeme se na to vrhnout i třeba během večera, protože to trvá třeba 5 minut, začít ten systém aktivně používat. Přineslo to vlastně významné zapojení lidí do aktivity Liberlandu. Myslím si, že to bylo něco, čemu jsme se nemohli vyhnout. Prostě máme nejmodernější systém voleb, systém budgetingu, systém registrů a všech věcí spojených se státní správou, s tím základem té státní správy. S tím přišlo i to, že byly první volby, první vážnější volby před 2 měsíci. Byly volby, v kterých byli zvoleni zdejší paní ministři Michal Ptáčník na pozici ministra spravedlnosti, Ivan Pernar, svého času taky 3. nejpopulárnější politik v Chorvatsku, zvolen na pozici ministra vnitra. Kromě toho jsme ještě zvolili naším premiérem Justina Sana, čínského miliardáře, který se stal i poradcem v DeFi projektu Donalda Trumpa, poté co investoval $30 milionů do jeho projektu před 14 dny. Také se proslavil tím, že koupil banán, nejdražší banán na světě,
to byla další věc, kterou se zapsal do dějin hnedka po zvolení premiérem. V současné době plánujeme s Justinem, bych řekl, rapidní rozvoj aktivit Liberlandu pro příští 3 měsíce, hnedka po dalších volbách, které budou 5. ledna. Máme taky Navida Saberina, to je náš ministr financí, v tuto chvíli je na cestě do Číny. Evana Lutru, významný influencer, který nám přinesl celou řadu mediálních kontaktů po celém světě a zajišťuje popularitu toho, co děláme. Gillian Gotsil, relativně známá novinářka v oblasti blockchainu, ideální, bych řekl, první žena pro Liberlandský kongres. A Dorian Šterbukovič, Chorvat, který nám pomáhá s vývojem toho samotného systému od začátku. Takže 2 Chorvati v první liberlandské vládě, myslím si, že to je rozumné zastoupení. Jeden Čech, jeden Lucemburčan, jeden člověk ze St. Kitts and Nevis a jeden Int. Zajímavý mezinárodní mix. Jak už jsem zmínil, my jsme přenesli všechny základní funkce Liberlandu na blockchain, přenesli jsme tam i registr země, registr firem. Zajistili jsme to, že firmy dneska v Liberlandu během jednoho kliku, během jednoho dne po tom, co vzniknou, můžou vydat i vlastní akcie, které jsou obchodovatelné na decentralizovaných burzách. A myslím si, že jsme významně přeskočili všechny ostatní státy v tom, jakou infrastrukturu poskytují vlastním firmám. A co je velmi důležitý element, a to je taková menší ještě věc, kterou prostě domácí úkol, na kterém pracujeme tady s Michalem, který myslím, že dokončíme v následujících 3 měsících, je liberlandské soudnictví. Máme velmi silnou vizi, to soudnictví už funguje ve verzi nějaká 0,1 a to, co do něj chci přidat, je, aby od začátku už využívalo umělou inteligenci pro první kolo rozhodování sporů, protože to je něco, co dneska funguje. Ty stroje během posledních pár týdnů v podstatě začaly být chytřejší než lidi a stojí 0, tak není důvod, proč jim nedat tu možnost aspoň v tom prvním arbitrážním kole rozhodnout ten spor rovnou. V druhém kole plánujeme, že budou 2 lidští soudci a umělá inteligence, která se na ten případ podívá znova a potom ty 2 lidští soudci můžou rozhodnout proti té umělé inteligenci, anebo ta umělá inteligence může společně s jedním lidským soudcem rozhodnout o budoucnosti dané osoby. Ten systém meritu, mimochodem, jsme založili primárně právě, nebo jedním z těch hlavních motivů bylo to, aby jsme byli schopni zajišťovat bezpečnost, to znamená u občanů merity ukazuje jejich reputaci, jak moc se zasloužili o stát, ale je to i současně nějakým kolaterál nebo záloha za jejich aktivity v Liberlandu, to znamená, není to tak, že by jsme byli bezzubí jako stát, my dokážeme si zajistit právě spravedlnost tím, že má soudní systém Liberlandu kontrolu nad tím, jakým způsobem občan disponuje právě s těmi merity. Myslím si, že to je důležitý element v Liberlandu, že právě jsme schopní během pár sekund vynutit spravedlnost v Liberlandu. Co je velmi důležitý taky, podařilo se nám uberizovat liberlandskou policii. Je to něco, co si můžete stáhnout. Teďka já, když si stáhne tu aplikaci, tak mimochodem uděláme takový speciální quest. Každý, kdo tam odklikne ten quest, to znamená ten úkol, který tam přidáme, tak mu dáme 50 liberlandských meritů za to, že se nejen zúčastnil, ale že si aplikaci nainstaloval a vyzkoušel to. Bude to v podstatě odměna za to, že se zúčastníte bezpečnostního incidentu v rámci dnešního večera. A sami si na vlastní kůži vyzkoušíte, jakým způsobem funguje nejen liberlandská policie, ale v podstatě jakékoliv tendry, které chceme vyhlásit, jak už na území Liberlandu nebo mimo něj. Stala se z toho docela účinná aplikace na komunikaci Liberlanďanů, ale především na vytváření biznisových vztahů a zajištění transparentnosti při zadávání veřejných zakázek v Liberlandu. A myslím si, že velmi důležitá součást toho, co budujeme, ideálního státu, transparentního, který k tomu, aby fungoval, nevybírá daně povinně, ale vybírá je na dobrovolné bázi. Ještě pár eventů, které se podařily, které byly významné. Floating Man, každý srpen pořádáme velký hudební festival a tenhle rok se vám velmi vydařil. Myslím, že dorazilo asi 150 lidí a
a část těch lidí se přesunula postupně i do Liberlandu, zase pomohli osadníkům. Potom jsme měli ještě větší a významnější event, asi 300 lidí dorazilo na Liverpoolko, což byla konference s naprosto mezinárodní účastí, asi s 30 řečníky. Byla to velmi příjemná akce, znova spousta lidí zůstala, pomohla s osidlováním Liberlandu. Tyhle ty aktivity chceme provozovat i nadále. Myslím si, že se z Liberlandu postupně stane hub jak kulturní, tak i setkávací pro různé typy komunit. Mimochodem, zrovna předevčírem se dohodli definitivně liberlandští vědci s naší společností pro výzkum vesmíru, že hnedka po výročí vytvoří městečko, oni tomu říkají pop-up city, které bude trvat asi měsíc a bude se zabývat vyloženě decentralizovanou vědou a s důrazem právě na výzkum vesmíru. Takže jsem zvědavý, jakým způsobem se to vyvine, ale je to jeden z těch větších eventů, které plánujeme. Co se nám ještě povedlo, nebo tohle to bylo ocenění Liberlandu jako takového, ale z významných rukou od stínového ministra ve Velké Británii jsem dostal Excellence in Leadership Award na území britského parlamentu. Bylo to velmi příjemné, protože nám to otevřelo zase celou řadu nových dveří ve Velké Británii. Jak jistě víte, naším Secretary of State je Tariq Abbasi, což je taky zástupce britského krále, mimochodem, a tohle to byla další významná událost, kdy jsme se zblížili s establishmentem ve Velké Británii a budeme pokračovat v rozvoji právě těch diplomatických vztahů na této úrovni. Podařilo se nám taky otevřít krásnou novou kancelář v Dubaji. Já jsem se vrátil před 3 dny jsem se vrátil z UAE, kde jsme zase měli možnost se potkat s Erikem Trumpem, velmi krátce, ale měli jsme tu možnost se potkat s očí do očí. To, že se nám podařilo otevřít pěknou novou kancelář v Dubaji, je taky významná událost. V současné době tam máme 3 kanceláře. Jedna je pro diplomatické styky a sdílíme i poradce s poradcem Al-Nayed Family, která šéfuje Dubaji, tak to je zajímavá spolupráce. Potom máme kancelář, kde je Key Karnika, náš hlavní reprezentant, a to je zase spojení naše do kryptosvěta. Potom máme ještě jednu rezidenci nebo kancelář, to máme v Al-Barádi, a tu zajišťuje zase Artur, což je manažer z jednoho největších kryptofondů. Takže jsme poměrně silně zakořeněni v Dubaji. Kdybyste tam někdy přijeli, tak se neváhejte navštívit aspoň jednu z našich kanceláří tam. A co je taky významná věc pro nás, která se stala v poslední době spojená právě s přípravou na inauguraci Donalda Trumpa a ze založení Dodge komise, jak to přeložit nejlíp, Úřad pro efektivnost státního aparátu v USA, tak v souvislosti s tím právě jeden z našich významných občanů, který podporuje Liberland v dlouhodobě, bude součástí této komise a bude postupně zefektivňovat fungování Spojených států amerických, odstraňovat přeběhlou byrokracii a nejspíš taky škrtat zbytečné daně, takže jsem rád, že Liberlanďané se prosazují i přímo v americké administrativě, nové americké administrativě. Co je velmi důležitá událost, a doufám, že ji neprošvihnete, je 10leté výročí. To bude 13. dubna, znova na narozeniny Liberlandu. Je to příležitost pro to se potkat podle mě minimálně s 300 dalšími Liberlanďanami, kteří tam dorazí. Část těch oslav bude samozřejmě v Liberlandu, část bude na Arce. Arku jsem vám ukázal tady, když se podíváme zpátky, tak tohle je naše zázemí, které máme hnedka naproti Liberlandu v Srbsku, kde je možné setkávání až třeba 300 lidí taky naráz, takže to bude velká událost. Plánujeme ohledně toho udělat velký humbuk, jak v Srbsku, tak v Chorvatsku. Chceme, aby se ten event opravdu vydařil, tak doufám, že dorazíte. A další event, samozřejmě slavíme Vánoce v Liberlandu, takže můžete slavit s námi. Organizuje to naše reprezentativní kancelář v Švédsku, v Norsku a Švédsku. A
Takže se můžete k tomu přidat, bude to poměrně příjemná událost, která se bude primárně odehrávat v Maríně Mateos, takže jste taky vítáni. A nový rok zase bude současně se slavit v Arce a současně v Liberlandu. Očekáváme poměrně velkou účast v řádu stovek lidí taky. Takže to jsou ty nejdůležitější eventy, které teďka chystáme. Jsem rád, že jste dorazili a poslechli jste si mě. Tak jo, Ivan, please use the opportunity. I think you will have more opportunities today as well, but it would be lovely if you could also greet the community. Dear people who gathered at our event, I was a member of Croatian Parliament. My name is Ivan Pernar. And when I heard the ideas that VIT is pushing, I said these are all the ideas that are close to my heart. And as time went on, the project improved in many ways. And one of the most intriguing to me is our own native financial system. So the biggest problem of any cryptocurrency is so-called practical use of it. The question arises, is the system so simple that your mother can use it? If the system is not that simple that your mother can use it, system is not practical. And the Liberland dollar, our currency, is exactly such system. So what you can do is you can ask for a debit card like Visa, and you have in this bank where you ask for it, you just have your address where you can send your LLDs, Liberland dollars, and you can literally swipe your card directly with LLD. So the financial institution does conversion from LLD to any currency that is necessary in the end to make the transaction go through. This usability issue is the most, I would say, advanced thing that we have on a crypto market. So you don't need to use secondary ways to convert your currency that you have, crypto, LLD. And also LLD is good because you can make instant transactions with anyone, anywhere, just by using his address, wallet. So you can have your wallet, digital wallet, and you just send or receive money, and the transactions are instant. For example, we had a problem when we were acquiring some properties in Croatia. The transaction was done on Saturday, but only on Wednesday it was visible, because the bank was withholding money for some reason known only to them, and they basically slowed down the transaction. Instead of being instant, it was dragging for a few days. So if you look for a way to move money, to make instant transactions, and for example, I have to pay alimony to my ex-wife. In traditional financial system, I send her euros, she uses those euros. Now, I can she can apply for a debit card, and I just send her LLDs on her wallet. So you can make payments in between community and also between people who are not affiliated to community itself, but in the end become enthusiasts because they like the usability. Also, the great milestone for us was joining of Justin Sun, the crypto millionaire. And when he was suggested to become our prime minister, the vote came. As a member of Congress, I voted to approve his election, and we are happy to have millionaires around us, and it also makes our club, to say, more exclusive kind of company. I wish you to have a pleasant time here with us, to enjoy, to relax. And if you are not a crypto enthusiast and you don't have any question regarding our currency, you will not ask extra questions. But if you by any chance are, I would be more than willing to answer all your questions. Personally, when VIT paid for my travel expenses when we did something together in LLDs,
I was a bit skeptical. That was my first, I would say, natural reaction. But when Justin Sun became our prime minister, the value of LLD went 6 times up. It was crazy moment. So suddenly I had, like before Justin Sun, I had just $1,000. When Justin Sun came, this went from 1.1 to 6.1. Suddenly it was worth $6,000. And so what I want to tell you is that we have a liquidity pool. We have very, I would say, attractive system compared to others, because although everybody speaks about Bitcoin, to maintain Bitcoin network, you need to burn a lot of energy. Those are so-called miners. So to keep the system afloat, huge amount of energy is wasted every day. Our system is much more efficient because our servers or validators, their sole purpose is to make safe and fast transaction. That's all. They are not used to solve complex mathematical tasks like this Bitcoin mining process, which, as I said, is not so effective. And also we have a very low fees in transactions. I would finish with that. Thank you. Předám slovo panu ministru spravedlnosti Michalu Ptáčníkovi. Tak moc děkuji. Slyšíme se? Dobře. V plánu je a bylo přečíst ten zákon, tak jako v klasickém legislativním procesu. Já si ale říkám, že to možná je poněkud zdlouhavé, takže jestli dovolíte, tak ho spíše projdu podle významu, než podle těch slov, která tam jsou. Zákon je vám k dispozici. Budeme tady mít brzy papírovou verzi a samozřejmě k dispozici online elektronicky, takže pokud budete mít jakékoliv dotazy a budete ho chtít opravdu přečíst, tak vám ho dáme vám ho, pošleme vám ho pravděpodobně e-mailem poté. Zákon je v angličtině tedy, jestli to nevadí. Můžu vytvořit i českou verzi, ale ta nebude autorizovaná, protože máme jako oficiální jazyk angličtinu a zákony jsou v oficiálním jazyce. Tak pojďme přistoupit k té prezentaci toho, o čem ten zákon je a jaký je jeho obsah. I can do this in English, if that's okay. Is English okay for everybody? Since this is our official language. Okay, very good. So first off, why do we have laws as the world's freest country? We are the world's freest country, but freedom requires expectations. You can only be free if you know how to use your freedom. And if there are no rules, and if there is no authority to give those rules, then you do not know what to expect, unless something happens that the people from bottom up create those rules. There are no people from bottom up in Liberland right now, besides you, besides us, and so we have to supplement that civic society, which we hope will spring up as the settlement progresses. So that is why we need laws, and we have laws. We will have a very small number of those, so do not worry, we're not planning a legislative storm there, and those should be simple. And then the judiciary, of which the president already spoke, will supplement them so that there is a system which answers the questions what is not allowed, and that will be a minimum of immoral deeds, and the rest is allowed. Why do we need a legislative process then? Well, we need to know how to make laws. We need to know what exactly is binding, which words are the source of the behavior that is not allowed. And for that you do need a fixed system. Otherwise you will have endless discussions and you will have doubts about whether those norms have been accepted with the will of the people, however that is understood in the society, and we cannot have that. Legal certainty cannot exist where there is doubt like that, and that is why we need to have a fixed legislative process. So how does this legislative process work? Our process is very simple. We start with drafting. There is a need. That's the start. That's the beginning. Somebody needs something. That is the government, or that's the people who talk to the government, or it's our diplomacy, you name it.
that need is communicated to the cabinet. The cabinet tells the Ministry of Justice, which is currently under me, and we will draft the law. We present the law before the cabinet, which you've seen. That's the cabinet headed by Prime Minister Justin Sun. And then if the cabinet adopts it, it gets presented to the Congress, which, as you probably know, is voted in by popular vote using the Liberland merits, which are on the blockchain. And it is voted for every 3 months. So there is a strong presumption that the Congress really does reflect the will of the people. In your countries, you have elections every 5 years. We have every 3 months. It's not destabilizing because if you vote once, you vote forever until you change the vote. So mostly those votes don't change, but you can do that if a congressman doesn't satisfy your expectations, right? And then the Congress looks at this, gives its recommendations, and the Congress proposes the law. Now, it is not so that the Congress would adopt it, because we are a direct meritocracy, which means that you as citizens, if you're citizens, you are the ones who adopt laws. If it doesn't pass through a referendum of citizens, it doesn't become a law, that's it. But before that, because there is this popular element, we give it for you to check, to recommend, to remark, and that's already happening for this law, this citizenship law, which we're going to talk about. This is where you are, and this is where we are soon going to be, because in the next part of the presentation, I'm going to tell you all about that citizenship law. And at the end comes the referendum, where you can say yay or nay, where you can adopt it or reject it. Referendum takes 2 weeks. And at the end of the 2 weeks, there are another 2 weeks where people have to prepare, they have to kind of prepare for the law's validity and legal force. That's standard. That's called legisvacation, legisvacance. You might want to ask, okay, so you're now adopting the laws, but how do you do that if you have no constitution yet, which we don't? We have the articles of the provisional government, but they are very short and they cannot work for a fully functioning state. They're just for the formation. So when will we have the constitution? And the answer to that is, historically, you don't make constitution without having a well-defined and well-working polity. So probably for us it will be well-defined, given that it is really difficult to settle, but possible, and we're going to do that, no worries. But we don't want to wait for that. So we want to adopt a few laws, like the citizenship law, and then based on how that works, we will adjust the ideas for the constitution. This is to make it as soon as possible, but responsibly, so that we're not just making a constitution for having a constitution, but that it's actually going to be useful. So that's when the constitution comes. I hoped that it will be in 2025. I hope. I don't want to force it. You don't want to force it, because you want the constitution to be at the very best possible. So let's go to the citizenship law, which we are now going to talk about and which we are now going to check. What's a citizenship law? A citizenship law decides who's a citizen. Now, you could say, I'm a citizen, right, if you are. But we need to know what that means. And we sort of know it. You can vote on the blockchain, you can enter Liberland, but we don't have any legal basis. It's like a traditional system, like in ancient or older times. It worked, but we're now in the 21st century. So we want to set it on paper. And it is not true that there would not be any discussions about who can be a citizen, and basically also terminations of citizenship if one wants to stop being a citizen, for example. We need a law for that. So what this citizenship law does is that it decides how to become a citizen, what are the rights of a citizen, what are the duties of the citizen to a degree, the process of becoming a citizen, what happens to children of citizens, and how to terminate citizenship. That's what this law is about. So who is a citizen? A citizen is somebody who can influence politics in Liberland and who can always come into Liberland, always move around, and has the full rights, which will also include rights to bear arms for self-defense. And it will include rights to move around. It will include rights to own property and many others. So that is a citizen. Citizens have personal rights and political rights. Personal rights I've already enumerated. Political rights are the rights to vote in elections, to be voted in as candidate for Congress, to vote in a referendum, to propose a referendum, and to propose and vote in something called democratic veto.
So just an introduction to this, we have two types of referendum. One type is meritocratic, meaning that you vote with your Liberland merits. That's a token on a blockchain you get them as a citizen. If you're a citizen with political rights, you have 5,000 of those at least. So you use those to vote. Not everybody has 5,000, some people have more. And those people have a higher vote, their voice has a more effect in the referendum, but they also sacrificed more. You get merits by sacrificing your effort or perhaps money in contribution, not by buying the merits, but by sacrificing them. The merits are not easily sellable, so it is not that you can just buy merits and then vote for one issue and sell them, for example. That would be wrong, and we don't do that. However, international community requires us to also have a full functional equality-based democracy, and that we have in the public veto. Public veto works in such a way that one head, one vote. The president has the same vote as the citizen with 5,000 merits in that one. But the public veto, as the name suggests, only allows you to repeal something and to dismiss also someone. You can dismiss a minister, for example, or you will be able to do so. We don't have this yet fully implemented, by the way, on the blockchain, but it will be that you can repeal a law, you can dismiss an official. And that can be done by head count. And what's interesting is that once it begins, it never ends. So there is like this eternal voting where the moment that 50% plus one of all possible voters say dismiss or veto, that law stops being a law, that official has to resign one time. He can reapply and then be revoted in, no problem, but his or her function ends at that moment without any reservation qualifications. Same for the law. So that's the democracy, and these are the rights which the citizens has as political rights, next to the personal rights, next to the access and stay and real estate and so on and so forth. Now, how to become a citizen? You have to go to the Ministry of Interior, at this point the presidential office, but in future, after this law, it will be Ministry of Interior, and you have to apply. You have to fulfill certain criteria. You have to not be a criminal, you have to not be an extremist, you have to, and not have a very bad reputation in certain ways, for which we have internal rules, which we will publish as a policy. And you will be able to read it up front. We don't have that yet, we're sorry for that, we're working on that. Then you have to have committed enough, as I said, that's the 5,000 merits, you get that for helping us. It is a gift for helping us. You're not buying merits, you're receiving them from the government. And once you've done something that gives you those 5,000 merits, then the Citizenship Commission will say, you committed enough, you're ready to be a citizen. This may sound strange, but consider that there are citizenships by investment in many countries, but also consider that if you want to become a citizen in, say, an EU country, if you're an EU citizen, that's the easiest way ever in the world, probably. If you're from one EU country, you go to another. You have to stay there, typically for 5 years, or you have to marry there or something like that. You have to prove your connection to the country. Now, we couldn't do that for many years because we didn't have access to the land. Now we do have it. Now you can come to Liberland. Tomorrow you can come to Liberland. You will be allowed. But before that, it was impossible, so we created this system to supplement and replace that stay for 5 years or marriage or something like that. I believe it's just. Once this process is finished, there is the formal part. How does it work? The Citizenship Commission goes to the Minister of Interior. It recommends him that this applicant has fulfilled all the requirements, and the Minister of Interior proposes that this citizen becomes a citizen, proposes it to the President. The President is the head of the Senate, and the President presents this citizen before the Senate votes about it. This is quite unique in the Liberland system, because in the Liberland system, the President and the Senate can truly decide. So if there are powers given to them, for example, to appoint judges, that's a typical presidential power, then the President can say no. It's not just a formality. We don't have formalities in Liberland. That's distractions. But in this case, the President will say yes unless there are serious considerations which were not known while the Citizenship Commission was doing
its work. So it is almost a guarantee that once the Citizenship Commission and the Minister of Interior say yes, then the President and the Senate will also say yes. So that's quite a formality, but there is this way for them to reject if there is something really serious that they find out that the person is, say, a criminal or something like that. We want to build a community you want to be part of, a family-friendly Liberland. And so, of course, we have to have some kind of a guard at the door. And this is the last guard. What happens if you have babies? It's a joyous occasion. And you probably want for them to share in the Liberland citizenship. You can. If a baby is born to a Liberland citizen, at least one, who is a citizen at the time of the birth of the baby, then the baby can become a Liberland national. This is a quasi-citizenship where you have all the personal rights and none of the political rights. So you can enter, bear arms for self-defense, exit, buy real estate, no problem, but you don't have the voting and the referendum. Why? Because citizenship at this point is conceived as only for those who have committed enough to warrant 5,000 merits as a gift in return. The baby obviously hasn't done that as a baby. And so the baby, while he or she needs the access and everything to be able to grow up as a Liberlander, there is no way for them to really afford, so to say, or contribute for the 5,000 merits. We don't want to devaluate your citizenship, and therefore we have created this system. Of course, the baby later can either buy it or like contribute financially or do enough for Liberland, and then the baby will become a citizen. It will be easier for them because there is no need for the baby to go through the KYC process as you would. He is born there, but the commitment review is necessary. So the other way how to get a citizen, how to become a national, is that you and your spouse are already in the application process. So you started, the application process goes indefinitely, but you didn't finish the commitment review. Obviously, you didn't have the 5,000 merits. The process just goes on and on and on, but you won't become a citizen unless you get the 5,000 merits. No problem. But what you can do is come to Liberland and give birth there. And if you do that, then your baby will be in the same status as a baby of a citizen. So one is called jus soli, one is called jus sanguini. These are two standard ways how babies become citizens. If a minor wants to become a citizen, the minor needs permission of the guardian. At this point, the cutoff is 18 years old. When Liberland is recognized, it would be 15 years old, because we want you to be adult at 15 for all purposes. Because now people are going on their own younger. You have businessmen who are like 16, who are programmers or something, and have their own companies, and we don't want them to be boggled in bureaucratic imbroglio, you know. But now it's 18. So they need to, so the parent, the guardian, needs to prove with an official document that they are parents or guardians, and then they have to give official written permission that the minor may become a citizen or resident, and then they will become citizen or resident. And that's, of course, for the minors who are not born on the soil or born to one citizen. These are like pre-existing minors. So that is possible. Minors are a big deal. Children are afforded protection, and this is why we have to do it in this relatively difficult way. Thank you for your question. Now let's get to the last part, and that is the renouncing of citizenship. How does one renounce a citizenship? One informs the Ministry of Interior that the citizenship is to be renounced. Citizenship is a privilege, and nobody will ever force you to stay a citizen. So once you do that, once you renounce, it will be quickly decided that this is accepted. Of course, there are no possible grounds for rejection, and then you will no longer be a citizen. This is the easy way how to stop being a citizen. You will still retain your merits, you will still retain your residency, your companies, and so on, but
you will no longer have the unconditional entrance into Liberland and stay and so on, and you will no longer be able to politically use your merits, which means that you will probably want to unpool them, but that's a story for another time, and which is not directly described in this law. However, and now this is the very last part, and perhaps the most interesting one, there is a way for Liberland to safeguard itself as any community which wants to create something worthwhile. And there must be a way how a decision which shouldn't have been made, let's say, can be unmade. Or when situation changes regarding a given person, and we find out that that given person does something for which you would perhaps not want to be a citizen together with that person in one country, so small a country as Liberland. There are rules for this. Those rules are twofold, or the grounds for which this can happen. By this I mean involuntary termination of a citizenship, which means termination of a citizenship out of official power. Now, one word before we go on. There is only one organ which, after the acceptance of this law, can do this, and that is the court. So there will not be an administrative or executive, let's say, removals of citizenship. The Minister of Interior will not have that ability. The President will lose that ability to take away your citizenship. On which grounds can the court do this? There are two main ones. One is that the court, a court in Liberland, a state court, which is now the court because we have no more than one, this finds you guilty of a crime against life, a violent crime against property, life or health. So basically you hurt someone in a serious manner. You hurt someone's property in a serious, violent manner. So for instance, a thief, a burglar, right, who has to break through a door or something like that, or a robber, or crimes against decency, which could be sexual or, yes. So if you are doing something serious of that nature, then the court will examine you, and if you hurt property of others while doing so in a serious way, and there is no realistic chance of you ever wanting to stop, or if you did it as a member or a supporter of a movement that seeks to, in an organized way, continue harming property of others and lives and so on, then your citizenship will be taken away. This is built to be difficult for the court. It is quite a niche of people who will be subject to this. Violent criminals and violent extremists. What movements? There is an exemplary list of those movements, but basically revolutionary communists, Nazis, let's put it that way, and religious extremists. Basically socialists, but violent socialists. Socialists who really are aiming to take away people's property. And then the second way, so this was first way how to lose a citizenship involuntarily. Second way is for people who are betraying Liberland seriously betraying Liberland, not just that they acted against its interest, not just that they said something on the social media, that they continuously, seriously, with real effect on its fundamental interests, on its property, on its people, serious effect, are doing something treasonous. And the last set of people, and this is kind of a way how to make sure that our rules are not just rules, but they are binding, is that people who deceive us, who lie on their application or during the application process about something serious, typically about their criminal convictions which existed before the process commenced. As I said before, criminals are not welcome for citizenship, but if you hide that you are one, and we find that you are one, then you come to be subject to this procedure,
and then it is not just for violent, serious criminals, but for any criminals. Because the point here is that you lied. The point here is that you took the process lightly, and that you are therefore not to be trusted as a citizen. This is the way how to remove citizenship. We also have a provision that if this is your only citizenship, such a process is in principle not happening, because we do not want to create stateless people. However, there is an exception. If you are a heinous criminal, that's not just serious, that's horrible criminal, you are mass murderer, you are a violent terrorist with a big, long criminal record or something like that, basically a person who in historical times would get a death penalty for whatever horrible things they are doing, then the Senate can decide, and then Liberland will knowingly create a stateless individual, expel them, and face the international consequences, because it's a big deal to create stateless people. But we have this ultimate civic execution to deal with really serious cases. Last but not least, not to end on such a pessimistic note, we have a provision, and this is a citizenship duty, where if you are a citizen from the time that the law is in effect, you are going to be subject to Liberland courts. It is not unconditional. It is an option for you if you want to sue someone. Nobody will force you to use Liberland courts. But if somebody sues you, you as a citizen have a duty to first let that case go through the Liberland courts until there is legal force, or until a dismissal, for instance, until it's finished. And you cannot go elsewhere, but this is for the passive, when you are being sued. And that is not being sued by everybody, of course. That's being sued by another such individual entity or government organ, which are subject to the same duty. So only a citizen to a citizen. If another Liberland citizen sues you, in other words, you must use the Liberland court system if that citizen uses a Liberland court system. Clear? So the citizen could sue you in Czechia, no problem. And then you don't have to use Liberland court. But if the citizen sues you in Liberland, you must use Liberland court first. Once that's done, of course, nobody can force you to use other remedies, not to use other remedies. So that would be, for example, Czech court. But for as long as it's not done, it's your duty to the state and to your fellow citizens to go solely through the Liberland court system. That was the law in a nutshell, and I see that it was good not to read the whole thing. And I hope that it is inspiring and interesting, and I'll be here for the rest of the evening, so you can talk to me about it, you can get the text from me, and we can discuss changes and ideas which we can still put into the law. Thank you very much. Let's go to the next part of the program.